life exists after the grave. People, spirits, come back to earth after what procedures and for what reasons? There are two types. You want to know about ghosts or you want to know about reincarnation? Υπάρχουν δύο είδη. Θέλετε να μάθετε για τα φαντάσματα ή για τη μετενσάρκωση? See, there are two types of spirits who come back to earth. One comes back without a body, then we call them ghosts. Υπάρχουν δύο πνεύματα που επιστρέφουν στη γη. Το ένα έρχεται χωρίς το σώμα και το αποκαλούμε φάντασμα. And the one who comes back choosing another physical office to reside in, we call them reincarnated soul. Και όσοι επιλέγουν να ξαναέρθουν επιλέγοντας ένα διαφορετικό σώμα, λέμε ότι έχουν υποστεί μετενσάρκωση. But actually they are both reincarnate. Αλλά στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν μετενσαρκωθεί. There are many ways a soul can be reincarnated, not necessarily in this world and not necessarily in a physical body or a human body. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να μετενσαρκωθεί ένα σώμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε αυτό το κόσμο ή δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουν να επανέλθουν σε ένα σώμα. At the time of death, some people do not realize immediately that they are dead, so they hang around, try to talk to relatives and friends, getting frustrated, bang their head, it doesn't hurt at all, and try to drink, eat something, blah blah blah, and get very frustrated. Τη στιγμή του θανάτου τους, μερικοί δεν θέλουν να καταλάβουν ότι έχουν πεθάνει και προσπαθούν να συζητήσουν με φίλους, με συγγενείς, σπάζουν πραγματικά το κεφάλι τους στο τοίχο, δεν νιώθουν τίποτα, προσπαθούν να εξακολουθούν όπως πριν, να τρώνε, να πίνουν και δεν επιτυχάνουν τίποτα. And sometimes they try to cause trouble because they do not want to accept that they have left this physical world and still feel attached to the atmosphere of this planet. Και μερικές φορές προσπαθούν να προκαλέσουν προβλήματα γιατί δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι έχουν αποχωριστεί αυτό το κόσμο και θέλουν να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα αυτού του πλανήτη. Just like we have ignorant people, we also have ignorant ghosts. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που αγνοούν, υπάρχουν και τα φαντάσματα που ζουν εν αγνία. But after a while they will be removed to where they belong. Depends on their spiritual attainment, depends on their level of understanding of the universe. They will be placed into different places. Αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα απομακρυνθούν και θα πάνε στο σημείο που θα πρέπει ανάλογα με την πνευματική τους επίτευξη και ανάλογα με την πνευματική τους υπόσταση και το σημείο το οποίο έχουν φτάσει. And the souls who come back choosing another physical body is just to further experience the phenomena of this world until they have had enough, and then they go and reincarnate somewhere else or stay in heaven. It depends. Και οι ψυχές οι οποίες θα αποφασίσουν να μετενσαρκωθούν με ένα άλλο σώμα σε αυτό το κόσμο, το κάνουν γιατί θέλουν να βιώσουν περαιτέρω τι συμβαίνει σε αυτό το κόσμο, σε αυτή τη γη. Όταν έχουν γευτεί αρκετά τα όσα συμβαίνουν σε αυτό το κόσμο, μπορεί να αποφασίσουν να μετενσαρκωθούν κάπου αλλού ή να παραμείνουν στο παράδεισο. Some spirits choose to come back to this world immediately after they departed. Some choose to stay resting for a while in between and then come later. Some choose to stay somewhere else for thousands of years and come back again. Some never come back here again. Μερικά πνεύματα αποφασίζουν να μετενσαρκωθούν αμέσως μετά το θάνατό τους ξανά στη γη, άλλα αποφασίζουν να επαναπαυτούν για λίγο, άλλα για χιλιάδες χρόνια και άλλα δεν θα επιστρέψουν ποτέ σε αυτό το πλανήτη. Actually, the souls are a part of God, just like a drop is a part of the ocean. So the soul is God itself. So it will know what it wants to do. It will know, it will decide at the time of so-called death to do what's next. Η ψυχή είναι μέρος του Θεού, όπως η σταγόνα είναι μέρος του ωκεανού. Οπότε και γι' αυτό το λόγο θα γνωρίζει τι θέλει να κάνει, πού θέλει να πάει και πού θα κατευθυνθεί. It's just that if we train ourselves, we train this mind, train this physical instrument during our lifetime, then at the time of death, the soul will depart quicker. The body and the mind don't struggle, and we don't suffer, and we know exactly where we're going, which is directly to heaven, and we do not have to experience so much confusion because of the
the mind, not because of the soul. Αν εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας και τη φυσική μας υπόσταση τώρα όσο είμαστε σε αυτή τη γη, όταν πεθάνουμε θα ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να πάμε και θα κατευθυνθεί η ψυχή μας αμέσως στο παράδεισο. Δεν θα βιώσουμε αυτή τη πάλη, δεν θα βιώσουμε αυτή τη σύγχυση, θα γνωρίσουμε αμέσως το προορισμό μας. So in order to be an enlightened ghost, so-called ghost, we should be an enlightened human first, and then it's easier. Για να είμαστε λοιπόν ένα φωτισμένο φάντασμα, θα πρέπει να είμαστε εξ αρχής φωτισμένοι άνθρωποι. Θα μας διευκολύνει. Ποια είναι η μέθοδος για να φτάσει κανείς στο διαλογισμό? Which is the method for someone to attain meditation? Meditation is just a process of quieting down for a while every day in order to know the will of God or the true self. Ο διαλογισμός είναι απλά κάποια χρονική περίοδος μέσα στη μέρα στην οποία εφησυχάζουμε για να μάθουμε ποια είναι η θέληση του Θεού. There is no written method about it. It must be transmitted through a living force. Yes, from a being to a being, from soul to soul directly inside. No spoken language, no action necessary. Δεν υπάρχει κάπου η μέθοδος γραμμένη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μεταδοθεί ως μια ζωντανή δύναμη. Μπορεί να μεταδοθεί από ψυχή σε ψυχή. Δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω λόγων, με τα λόγια. Because actually we are all one. Διότι στην πραγματικότητα είμαστε όλοι ένας. The physical differences are just for the use of this world. Οι σωματικές διαφορές είναι μόνο για τη χρήση σε αυτό το κόσμο. To go to heaven where we all one, we don't need any of this physical instrument. Για να πάμε στο παράδεισο όπου είμαστε όλοι ένας, δεν χρειαζόμαστε τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μέσω αυτών των εργαλείων, των σωμάτων μας δηλαδή. And during meditation you don't do anything. Και κατά τη διάρκεια του διαλογισμού δεν κάνετε απολύτως τίποτα. You don't have to say anything because you're God, but I will show you more properly. Yes. Δεν είναι ανάγκη να πείτε τίποτα, είσαστε ο Θεός. Αλλά θα σας δείξω πιο σωστά μετά. In order to do nothing, you have to know what not to do. Έτσι ώστε να κάνετε τίποτα, πρέπει να ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Yes. Πιστεύετε πως ο Θεός βάζει δοκιμασίες τις οποίες πρέπει να ξεπεράσει κανείς για να συνεχίσει να βρίσκεται στο δρόμο του? Αν ναι, με ποιο τρόπο? Do you believe that God tests us and gives us trials that we must overcome in order to continue to be on His path? And if so, To be on His path, God doesn't test anybody. Ο Θεός δεν δοκιμάζει κανέναν. You'll be surprised. Σας εκπλήσει αυτό. God only loves you and stands by. Ο Θεός απλά σας αγαπάει και περιμένει. God gives us all the free will, all the wisdom in order to choose what we want to create, what we want to experience with our journey through eternity. Και ο Θεός μας έχει δώσει την ελεύθερη βούληση που χρειαζόμαστε και τη σοφία που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να αποφασίσουμε τι θέλουμε να δημιουργήσουμε και τι θέλουμε να βιώσουμε σε αυτό το αιώνιο ταξίδι μας. Because we are God. Γιατί είμαστε ο Θεός. How can a God test a God? Πώς μπορεί να υποβάλει κάποια δοκιμασία ένας Θεός έναν άλλο? We are one with God. How can God test himself? Είμαστε ένας με το Θεό. Ο Θεός θα δοκίμαζε τον εαυτό του? It's difficult to explain this, but we have chosen to be separated in different offices in order to pick different choices so that the universe will be colorful. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά έχουμε επιλέξει να βρεθούμε σε διαφορετικά σώματα, έτσι ώστε να βιώσουμε το κόσμο διαφορετικά και να έχει διαφορετικά και ποικίλα χρώματα το σύμπαν. But because of this physical prison, it blinds us and makes us forget what we're supposed to do. So we struggle, we're confused, we're frustrated, we suffer, and we just do not know what is truly our role in this life and what truly is the will of the divine. Λόγω όμως αυτής της σωματικής φυλακής στην οποία ζούμε, αισθανόμαστε και βιώνουμε σύγχυση και δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Υποφέρουμε δηλαδή, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτή τη ζωή και προσπαθούμε απλά να επιβιώσουμε. That's why we have to return to God again, get the contact, get the message, and then our life will have no more
trouble, always smooth, happy, blissful, wise. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να ξαναρχόμαστε σε επαφή μας με το Θεό, να έχουμε απευθείας επικοινωνία και κατά αυτόν τον τρόπο η ζωή μας θα είναι ομαλή, γαλήνια και χωρίς προβλήματα. In case you have lost a contact, I'm here to fix it for you, to repair it. Και αν έχετε χάσει τη δυνατότητα επαφής και επικοινωνίας, βρίσκομαι εγώ εδώ να σας βοηθήσω, να την επιδιορθώσω. I'm a mechanic. Είμαι μηχανικός στην πραγματικότητα. Πώς γίνεται η κάθαρση των συναισθημάτων, κυρίως αρνητικών, παραδείγματος χάρη φόβου, πριν μπούμε στη σιωπή του νου? How can one cleanse one's emotions, mainly negative ones, as is fear, before one enters the silence of one's mind? It's difficult to cleanse your mind if we don't have the power of God to support us. Είναι δύσκολο να γίνει η κάθαρση του νου σας αν δεν έχουμε τη δύναμη του Θεού να μας υποστηρίζει. Be enlightened first and everything else will be easy. Διαφωτιστείτε πρώτα και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. We have to do everything with the power of God, not with the limited human ability. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα με τη δύναμη του Θεού και όχι με τις περιορισμένες ικανότητές μας ως άνθρωποι. Two questions. Yeah. First, συμβαδίζει η πνευματική με την ηλική εξύψωση? Do material and spiritual rising go hand in hand? Together, yeah. Together. Can be. Ναι, μπορούνε. Because when we are wise, when we rediscover our wisdom again, then of course we'll be more intelligent, more able, more clear in everything that we do in life, and of course we will be more successful. So our material success will also go along with the spiritual progress. But sometimes, because we don't care after we are enlightened, we don't really care so much about material gain, so we don't bother to exercise our wisdom. But we may do so and become successful in both worlds.